हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफिनेशन के बारे में। ये टॉपिक एंथ्रोपोलॉजी से लिया गया है। डिफिनेशन में हम देखेंगे ग्लेबला, यूरॉन, ओपिस्थोक्रैनियन, कोरोनेल, नेजन, नेसोस्पाइनल, प्रोस्थियन, जिगियन, बसियन, ब्रेगमा, हाइट ट्रैगस, हाइट वर्टेक्स एंड हाइट एक्रोमियन। सो गाइस, ग्लेबला का डिफिनेशन क्या होता है? द मोस्ट prominent point between the two supraorbital ridges above the frontonasal suture in the mid-sagittal plane is called what? Glabella. Next, opisthocranion. Definition is the most posterior point from the glabella in the mid-sagittal plane, excluding the inion. It is located while taking the maximum cranial length. Next है Euryon, the most lateral point on the skull which can only be determined by measuring the maximum cranial breadth as it is variable. Next, coronal, the most lateral point on the coronal suture which marks the termini of the maximum frontal breadth. Next, nasal, the meeting point of the frontonasal and internasal sutures. If this junction is not in the mid-sagittal plane, then the mid-sagittal plane of the frontonasal suture is taken as the nasal. Next, nasospinal, the point where a line touching the lower margin of the nasal aperture crosses the mid-sagittal plane. Next, proस्थेन, the lowest point of the intermaxillary suture on the alveolar border between the two middle incisors. Next, gigian, the most lateral point of the zygomatic arc. The point is determined by measuring the bizygomatic breadth. Next, basian, the lowest point on the external surface of the anterior margin of the foramen magnum in the mid-sagittal plane. Next, bregma, the meeting point of the sagittal and coronal sutures. Height vertex, the highest point of the skull. Next, height tragus, the external margin of the ear. Next, height acromion, the margin of the scapula. Yeah, the most distal and superior point on the lateral margin of the acromanian process of the scapula. सो गाइज, ये सारा डिफिनेशन हुआ। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।